Hi there, I'm Surang from English Win. Today it is Total Immersion, the flying mail. And this is a very beautiful story. You are going to be absorbed into the English language and totally immersed in English language. English language එකේ මුළුමනින්ම නිමග්න වෙන්න ගිලෙන්න තමයි ඔබ යන්න හදන්නේ. ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ගිලුනම තමයි ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණාම විතරයි ඉතින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඔය හැමදාම රෝමියෝ ඔක්කොම කරලා තාමත් කතා කරන්න බැරුව ඉන්නේ ඒකයි. අනික් මිනිස්සු කතා කරන්නේ ඔබට තේරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබට කතා කරන්න බැරි අර වැඩේට ඔබ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිංහලම ඇහිලා තියෙන්නේ. අපිට සිංහල ට්‍රැක් එක තියෙනවා නම් අපි කවදාවත් ඉංග්‍රීසි ට්‍රැක් එකට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තුල තමයි යන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන නම් මුළුමනින්ම ඉංග්‍රීසි තියෙන තැනකට යොමු වෙන්න පොඩි උන්ගේ වුණත් කමක් නැහැ. හරි නේද? ඒකින්ද අනික මේකෙදී ඔබට pronunciation යම් ප්‍රමාණයකට native speaker කෙනෙකුට කන යොමන්න ඕනි හොඳට pronunciation එකට ගන්න. ඒ කියන්නේ මුකුත් වාද නැහැ. නමුත් අපි යම් ආකාරයකට මේක කියා දෙනකොට ඔබට යම් ආකාරයක pronunciation පිළිබඳ පොඩි හැඟීමකුත් මේකේ එනවා. හොඳයි අපි එhmenan ස්ටෝරි එකට යන් වැඩි දුර යන්නේ නැතුව කතා කරන්නේ නැතුව. The flying mail. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඉංග්‍රීසි තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි ඒකට ලෑස්ති වෙලා වැඩේට බයිමු. The flying mail. Flying, you understand flying is flying. What is mail? You know what mail is? Not rail, huh? Mail. Mail is generally a system by which we deliver letters, parcels, packages and things like that to your house. Letters come through this mail system. Mail is a system, a method. You have letters, you receive letters by mail. But this is a sort of a very special mail. That is flying mail. So flying. ඔබ දකින්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි හදනවා. මම මේ ස්ටෝරි එකේ තියෙන එක පරිවර්තනය කරලා ඔබට කියා දුන්නාට ඔබට සත පහක වැඩක් නැහැ. නොලෙජ් එකට හොඳයි. වචන ඉගෙන ගන්න හොඳයි. ඒවට ඉතින් ඩික්ෂනරිස් තියෙනවානේ ස්ටෝරිස් ආන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් පත්තරයක් ගත්තාම ඩික්ෂනරි එකක් ළඟ තියාගත්තාම ඒවා තේරුම් ගන්න. මේකෙන් හම්බ වෙන්නේ මේකේ වචන නෙමෙයි. ඔබට පේනවා මම මෙලෝ වශයෙන් ලැන්ග්වේජ් එක හදනවා ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා. කටපාඩම් කරගෙන ඔය හරි තියෙන දෙයක් බලාගෙන නැත්තම් මොනවා හරි මතක් කරලා කියනව නෙමෙයි. මම මේ වෙලාවෙම මේ ස්ටෝරි එක කියනකොට මට හිතට එනවා තමයි මං කියන්නේ. ආයි පාරක් කිව්වොත් කතාව වෙනස්. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඒක තමයි. මේක නෙමෙයි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපේ දක්ෂතාවය එන්න ඕනේ අපට ඕන විදිහට ලැන්ග්වේජ් එක හදන්න. අපි දන්න වචන වලින්. ඉතින් මම දන්න වචන කීපෙන් මම මේක ඔබට කියා දෙනවා. ඒ දක්ෂතාවය තමයි බලන් ඉන්න ඕනේ. 아무තු දක්ෂකම නෙවෙයි. ඔබ ඒක හදා ගන්න ඕනේ. The flying mail. Everyone loves to hear the postman knocking at the door. Everyone loves. You know what love is like? Oh, everyone loves to hear the postman knocking at the door. Who is there? There is a letter for you. Everyone loves to hear the postman knocking at the door. Postman knocking at the door. Tong, 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 tong. Everyone loves to hear the postman knocking at the door, especially when he has a letter for you. Especially when the postman has a letter for you. There are times the postman comes and no letters for you. Now, when I see this, when I'm reading this, I generally goes to my childhood. And even the period where, I was at university. Even when we were at university, no cell phones, not available in Sri Lanka. 1980s, I mean. So, we had to do everything, communication using, this sort of mail system. Sending letters, sending telegrams or parcels or whatever. Communication basically, no cell phones, communication basically of telegrams, telephones. We had land phones, but they were really, really rare, not so common, not that much available. Yeah. So that was the period that we had. Okay, now you have cell phones. Everybody has a cell phone now, generally. Everyone loves to hear the postman knocking at the door, especially when he has a letter for you. If the postman has a letter for you, you like him. I think he has a letter for me. You just think, yeah.
Betty Badger. You saw the badger. Badger is this guy. This guy is the badger. You know, badger is a mammal. Mammal. I'm not going to talk about badger. Badger is a mammal. මම මේ පචපච ගානේ ගත්තම පුට හරි වැදගත් හොඳේ. මම මේ කතා කරනකොට එම්මෙන් අර එම්මෙන් කීකේව හදනවනේ. ඒව නිකන් කිසි තේරුමක් නැති ඒවා තමයි හදන්නේ. ඒ වුණාට ඒ හදන කැලේ තමයි ඔබට වැදගත්. ඔබ බලන් ඉන්නෝනේ මේ යකා මේක කියා දෙන්න. මෙහෙන් වචන අරගෙන මොනවා හරි දේවල් ගොඩක් එළියට දානවනේ කියන එක. ඒක තමයි අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ චක්‍රය තමයි අපේ ඔළුවේ කැරකෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි එක. right? යන් ඉස්සරහට නේද? right? This is the badger I want to show you. So see how beautiful the picture is. This is a pigeon actually. You know what pigeons are. And yeah, go to the story and you will find all these things in a nice way. I think if I can relate this, if I can tell the story in a nice way, you will receive it in a good way. Everyone loves to hear the postman knocking at the door, especially when he has a letter for you. Betty Badger was a woodland postman. Woodland postman. The Betty Badger. Betty is the name. The badger's name is Betty. Betty was the woodland postman. You know what postman is? Betty Badger was the woodland postman. What is woodland? Woodland is an area of land covered with trees. But that should be smaller than forest generally. Woodland. Woodland postman. Woodland. Not a big forest just like Singaraja. Woodland is an area covered by trees. That is woodland. Wow. Betty Badger was the woodland postman. He had to walk a long way to deliver his letters to houses all over the wood. Wood is the woodland. Woodland is a place where land is covered by trees. Betty Badger was a woodland postman. He was a postman, you know that. Green, 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 green. Yeah. Betty Badger was a woodland postman. He had to walk a very long way. Way means a distance. Very long way. He had to walk a very long way. He had to walk a very long way. Long way. Walk a very long way to deliver his letters. Deliver means to give. To taking something from one place to another is delivering. Delivery vans, you know what delivery vans? That is a common thing. Delivery van. Betty Badger was a woodland postman. He had to walk a very long way, very long distances to deliver his letters to houses all over the wood. I mean, wood is not a small thing. It is not the size of a big forest. But however, it is somewhat big. That is the reason why the Betty the Badger had to walk long distances. Clear? One day, as he was sitting on a log, you know what log is? Log is this one. You can part of a tree trunk cut. When you cut trees, you have the trunk. You cut trunk into a good number of parts. I mean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 also. So this one part of this is called log. You understand what log is? One part of the tree trunk. That is a log. We know all these things. Yeah. Betty Badger was a woodland postman. He had to walk a very long way to deliver his letters to houses all over the wood. One day, as he was sitting on a log, having a rest. He was having a rest. Who was having a rest? Betty Badger was having a rest. One day, as he was sitting on a log, having a rest, and a cup of tea. Betty Badger was having a cup of tea. He was having a rest. Yeah. One day, as he was sitting on a log having a rest and a cup of tea, a pigeon flew down. Pigeon. You saw the pigeon. But in Sri Lanka, pigeons are of different colors. But here, he has drawn them. This is the color of the pigeon, basically. Pigeon. We are pigeons here in Sri Lanka, you know. Pigeons are. Pigeon basically is a bird
a fat bird, not like a fat bird, and usually gray and white bird, and with short legs, short-legged one. Legs are basically short. One day, as he was sitting on a log having a rest and a cup of tea, you can see one day as he was sitting on a log having a rest and cup of tea, having a rest and having a cup of tea. Having goes to both these things. Having a rest and having a cup of tea. Yeah. A pigeon flew down. Pigeon flew down to join him. Pigeon came and joined him. Joined him in, join him in maybe, join is not really joining like that. I can join you. If you are doing a sort of a conversation, if you are chatting, if you are having a chat, you're talking about something, friends, I would come and, shall I join? Shall I join me? I want to be a member of your group, things like that. One day, as he was sitting on a log having a rest and cup of tea, a pigeon flew down to join him. Would you like some help? He could. Pigeon, pigeon the bird asked, would you like some help? Would you like some help? Invitation. That is, is going to help this guy. Who? The badger. That is Betty the badger. Bertie, sorry, not Betty, Bertie. Bertie the badger, cup of tea, a pigeon flew down to join him. Would you like some help? He could. Coo is the soft, very low sound produced by pigeons. You know, pigeon. Sort of a soft, very low sound produced by pigeons and doves even. That is what we call coo, cooing. Birds coo, some birds. The sound, very low sound, as I have told you. Okay. A pigeon flew down to join him. Would you like some help? He could. The pigeon asked the birdie badger, would you like some help? Shall I help you? Can I help you? May I help you? Shall I give you a helping hand? Or something like that. The pigeon asked something. Would you like some help? Pigeon asked. Postman badger laughed and gave the pigeon some of his sandwich. Postman badger laughed. Help. You are going to give me some help, huh? Postman badger laughed and gave the pigeon some of his sandwich. The postman gave the bird a sandwich, some of his sandwich. You're a bit too small to be a postman. The postman asked, the birdie asked, birdie said, you're a bit too small. I say, you are a very small guy, you cannot be a postman. Postman should be big. Yeah, a lot of work to be done. So therefore, postman should be big people, big things. And your birds are really small. You are a very small bird. You cannot be a postman. Okay, that's okay. Don't worry. Say, you are a bit too small to be a postman. You are really small. So you can't be a postman, he said, laughing at the pigeon. Oh, what happens next? Off flew the pigeon. Off flew. Flew means fly, flew. That is fly past, flew. So off flew the pigeon. Off flew off, flying off. Flying off means flying away. Yeah. Off flew the pigeon and very soon came back with some of his friends. Off flew the pigeon and very soon, within a very short period of time, came back with some of his friends. The pigeon went away, flew away, and within a very short period of time, he came back with good number of his friends, some of his friends. Friends are pigeons, as you know. When they saw
Bertie Badger's sack, they set to work straight away. When they saw Bertie Badger's sack means what do we call? Sack is a bag basically. Sack is a bag. They saw the postman's bag full of letters, parcels, and things like that. Who saw? The birds saw, pigeons saw, that guy's friends. When they saw Bertie Badger's sack, they set to work straight away. Straight away mean patapatas within a very short period of time. Without wasting time, shatapatas, they came to work. When they saw Bertie Badger's sack, Bertie Badger's, what do we call, the bag full of letters and everything, they set to mean they started working. They set to work straight away. They did not spend time. They did not waste time. As they come, they start working. Oh, why? The postman said, oh, you are too small to do this work. There are times that people say, you cannot do this. You know, it's a very good lesson. Sometimes there are times people say, no, you can't do that. Oh, why can't we? We can do that. There are times people, we call them naysayers. They say, no, you cannot do that. There is a very good, beautiful video by Arnold Schwarzenegger. I think good number of times he was Mr. World, big man, and the obstacles, problems he had, and most of the people said he cannot do that. Naysayers. He's talking about that. If you just go to YouTube and if you can understand basically what people say, just go to that video, Naysayers by Arnold Schwarzenegger. Beautiful. Really motivating. Sack, they said to work straight away. The smaller birds sorted the mail while the bigger birds carried the parcels between them. Ha! The smaller birds, small guys, they sorted letters. For example, some letters should go to Ratnapura, some letters should go to Kahavatka, some letters should go to Balangoda, some other letters go to Palmadulla. I'm talking about Ratnapura district. And yeah, that's it. So then small birds started doing that work, and big birds, they did the thing with the parcels, big parcels. You can see that. Oh, you can see that beautifully. Aha, with this beautiful picture. Oh. The smaller birds sorted the mail while the bigger birds carried the parcels between them. Yeah. Parcels between them means to different places though. Parcels to Kahavatta here and parcels to Ratnapura here, and they separated, they selected, they sorted out the parcels. The smaller birds sorted the mail while the bigger birds carried the parcels between them. Postman Badger watched in amazement. Amazement is he was surprised. Amazing. Amazement. Being surprised. Postman Badger watched in amazement. The birds came every day to help deliver the mail on time. The birds came every day to help deliver the mail on time. First, Postman Badger had a problem to sort out the letters and things. It was real difficult. But Postman Badger never thought that birds would do that. But breaking his notion, that is showing that, even though they are small, they can do a sort of work. In his amazement, to his amazement, the birds came every day to help deliver the mail on time. And Postman Badger made extra sandwiches for them all. Postman Badger was just
looking on, just being seated on his seat, and they selected everything. So it was really easy for him to do the job. So the bird came every day to help deliver the mail on time, and Postman Badger made extra sandwiches for them all. The Postman Badger made extra sandwiches, that is, for them to eat, just to say thank you. Why did he do that? Why did he make extra sandwiches only to say uh, to the birds to say thank you? Yeah, thank you. So that is the thing. It is a story. So the story is really beautiful. But every day I cannot bring stories from Zen chapters and things like that, because it's difficult to find stories. One story per day. You know that when you think about your English lessons, people do maybe two, maybe one per week generally. But I generally happen to upload one video every day. But it's a difficult thing itself. So you have to think about that. So every day I can find stories from Buddhism or Zen thing and things like that. But somehow my aim is to give you an idea about the English language. So that is the reason why ඒක තමයි මම හේතුව මම මේ සිංහල කතා කරන වේගෙන්ම මේක කියන්නේ ඔබට. ඉතින් මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ මේ වේගෙන්නේ. ඒතකොට මම දැන් මෙහෙම කියා දුන්නොත් ඔබට ඒකේ ලොකු වැඩක් නැහැ. Postman Badger watched in amazement. ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙවි. තේරෙනවද? Postman Badger watched. Postman Badger watched කියන්නේ ඉතින් හොඳට බලන් හිටියා. කල්පනාවෙන් නැරඹුවා. In amazement මවිත වෙලා බලන් හිටියේ මවිත වෙලා. Oh, the birds came every day. කුරුල්ලෝ ආව හැමදාමනේ. හරි ෂෝක්නේ, හරි හොඳ වැඩේනේ. කෙලවෙනවා. ඕවාන් හිටියෝ කෙලවෙනවා හොඳේ. හරිද? කෙලවෙන්නේ මොකද? සිංහලෙන් ඇහින්නේ ඔබට හිතන්නේ සිංහලෙන්. ඉතින් ඒකින්ද naturally normally people මිනිස්සු කතා කරන ස්පීඩ් එකෙන් මම කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්තම් පාරදී තේරෙන්නේ නැහැ හොඳේ. අපි හෙමින් කියා දුන්නොත් ඉංග්‍රීසියෙන් වුණත් හෙමින් කියා දුන්නොත් the birds came every day to help deliver the mail. Do you understand that? The birds came every day. Oh, birds මට කියා දෙන්න පුළුවන් එහෙම. The birds came every day, Sunday, Monday, Wednesday, Tuesday, and every day the birds come and they help deliver the mail. What is helping? You understand? ඕවා කිව්වට පාරදි කියනේව තේරෙන්නේ නැහැ. මුලදී එම් කරාට කමන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ යන්නේ 70 ගණන් ස්ටෝරීස් ටික. ඒකද දැන් ඔබ ටිකක් ඈතට ගිහින් තියෙන්නේ මම දන්නවා. මට ගොඩක් කමෙන්ට්ස් එනවා ඒවයි. හරි නේද? ගොඩක් බලපු අය 20 30ක් 40ක් බලපු අය කියනවා දැන් වැඩේ හරි ගිහිල්ලයි කියලා. ඔබ බලන්න මගේ කමෙන්ට්ස්. හරි දැන් කටට වචන එනවා කතා වෙනවා කියලා. මට තවත් එහෙමයි ඉන්නවනම් කීප දෙනෙක් මට දාලා තියෙනවා මට දාන්නකෝ. අනික් අයට පෙන්වන්න. අනිත් අයත් ඔබට මේක හරි ගියා නම් ඔබට හරි ගිය බව මට පේනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. මේක මේ ලෝක ප්‍රකට ක්‍රමවේදයක් හොඳේ. මේක කරන්න අමාරුයි. අමාරුයි කියන්නේ මේක කරන්න කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න. හොඳට කියන්නේ අඩුම ගන්න මගේ ප්‍රමාණයවත්. මට හොඳට කතා කරන්න බෑ. නමුත් මගේ ප්‍රමාණයවත් හොඳට කතා කරන්න නැතුව මේ වැඩේ කෙනෙකුට කරන්න බෑ. ඒ වගේම එයා ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනි මේක කරන්න වැඩේ. තන්දරයි කියා දුන්නට ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම කරන වැඩේ I know that I am really a creative guy. මම ක්‍රියේටිව් ඒක පොඩි කාලේ ඉඳන් මම එහෙම තමයි. අවුරුත් නැහැ කියන්න පුළුවන්. මම දන්නවා I'm a creative guy. තමන් ගැන තමන් කියන්න ලැජ්ජෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. එතකොට මට මේක විස්තර කරන්නත් පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ දෙක තුනම නැත්නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි දැනගත්තම මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එක දිගට විනාඩි 3ක් 4ක් එක දිගට හිතලා මෙහෙම කතා කරන්න බැරි නම් කරන්න බෑ. ඔබට කියා දෙන්න පුළුවන් ඕන තරම්. ඒකින්ද මේකේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. මම පටන් ගන්නකොට යාළුවෝ කිව්වා උඹට උක හරියන්නේ නැහැ. ඌව කරන්න එපා කට්ටිය සිංහලෙන්ම තමයි අහන් ඉන්නේ කියලා. මං කිව්වා නෑ මම මේක කරනවා. මම නවත්තන්නේ නෑ. හරියන්න හෝ වරදින්න හෝ මේක කරනවා මම ආසයි මේ වැඩේට. ඒකින්ද මම කරන කවුරු හරි කට්ටියක් සෙට් වෙයි කියලා. දැන් ඉතින් 6000 ගාණක් සෙට් වෙලා ඉන්නවා.
සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඒ වගේම නිතරම බලන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් මට කමෙන්ට්ස් දානවා. මම ඒ කමෙන්ට්ස් වලට හැම එකටම වගේ උත්තර දෙනවා. හැම එකටම උත්තර දෙනවා. එකක් දෙකක් මග අරුණාද දන්නේ නැහැ. නැත්තම් මම අහුවෙන හැම එකටම මම උත්තර දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා මම ඒවට උත්තර දෙනවා. මම හිත අනිද්දා ඉඳන් කමෙන්ට්ස් වල ආපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මම ඔබ ලියලා තියෙන ඉංග්‍රීසි මම කාගෙද කියලා දාන්නේ නැහැ. මම ඒවා දාලා ඉවරලා ඒවයි තියෙන ගැටලු මෙන්න මේ මෙහෙම ලිව්වා නම් හොඳයි කියන එක පෙන්න දෙනවා. දැන් සමහර අය ලියනකොට ගොඩක් ලියනකොට සමහර වෙලාවට පොඩි grammar mistakes තියෙන ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ. ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ grammar mistakes තියෙන එක. මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳට language එක පාවිච්චි කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ අවධිය පහු කරන්න වෙනවා. එහෙම උඩින් යන්න බෑ මැජික් නෑ මේකට. මම ඔබට වෙන්නන්නම් කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ හැමදේනම කියනවා මැජික් ගැන කියනවා රහස් ගැන කියනවා. ලැන්ග්වේජ් 20ක් කතා කරන අය ලැන්ග්වේජ් ගානක් කතා කරන අය කියනවා no shortcuts no magic කියලා. මැජික් නෑ. ඒ මැජික් ගැන හිතාගෙන ගිහිල්ලා මැජික් පස්සේ අල්ලන්න ගිහිල්ලා තමයි වෙලා තියෙන වැඩේ හොඳේ. හරිද? ඒකින් දෙක තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අපි අද නවතිනවා. එහෙනම් subscribe කරන්න. දාන්න කමෙන්ට් එකක් bell icon press කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් bye.